Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks TV1. A wannan bidiyo muna dauke da wani bidiyo ne mai inganci da kamata ka natsu ka kalla bidiyon nan har karshe. Inda wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka yi register ne da wani sabon website inda ana samun kuɗi sosai, kuma kana yin register nan take za su baka naira 300. So minimum withdraw ana buƙatan ya kai naira 1200 ne, kuma zaka yi withdraw duk lokacin da kaga dama. So a kullum zaka yi withdraw, kuma ba shi da wani time da aka ce zaka iya yin withdraw a wannan time. Kowane time zaka iya yin withdraw a cikin wato wannan platform. So kafin mu ce kai zai ga wannan bidiyon, kar ka manta idan baka mana subscribe ba ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawar sanarwa ka zabi all, ta haka ne a duk lokacin da muka daura sabon bidiyo za a sanar da kai. Mun gode. So dan uwa da fari za ka zo wato ka taba link din da yake kasan description. So zan aje maka link a kasan description kamar yadda aka saba. Bayan ka shiga link da yake kasan description, so mu link namu gashi nan a cikin wato Telegram. So bayan ka taba link din kamar yadda kake gani, ana bukatan ka saka number wayar ka kamar haka, misali 9023327790. So kamar yadda kake gani sai ka zo nan kuma ka sa password, sai ka zo ka kara confirming password. Bayan ka confirming password, a nan za ka ga wannan nambobin gashi nan a haka G74LBS. So sai ka bar shi a haka. Nan kuma inda aka rubuta maka alamar verification code gashi nan a gefen ka. So su ne za ka yi amfani da su ka zuba su a gurin kamar haka 2586 kamar yadda kake gani. Sai ka zo ka taba alamar register. Kana taba alamar register kamar yadda kake gani gashi nan ya kawo maka site ne kamar haka. A ƙasa gashi nan can gefen ka na dama za ka ga inda aka rubuta personal. Kana taba personal kamar yadda kake gani gashi nan sun baka wato available balance ɗinka naira 300, sun baka wannan wato welcome bonus ne. Welcome bonus suka baka wannan naira 300, ba da man ka cire ta sai ka yi wato deposit a ciki, sai ya kai minimum withdraw wato 12 ya kai 1200 shine zaka iya cirewa. Idan kana buƙatan ka zo ka saka wato account number ka dan ka dinga withdraw, zaka zo inda aka rubuta bank account. So kamar yadda kake gani kana taba bank account, zaka taba alamar add bank account kamar yadda kake gani. So sai ka zo gashi nan bank name, sai ka zaɓi bankin ka. So sai ka je ka duba sunan bankin ka, misali namu wato Ecobank, za mu zo mu duba wato alamar Ecobank kamar yadda kuke gani. So bayan ka duba Eco, za ka je ka taba sai ka shiga wato account number. So ga Eco nan, sai ka zo nan ka rubuta sunan wato sunan naka na bankin naka. So misali ka rubuta sunan ka gashi nan misali. So kana kammalawa sai ka zo ka rubuta wato account number nan. So account number mu 30600517732, sai ka taba alamar add. Kana haka successful gashi nan yayi adding, sai ka dawo back. So kana dawowa back sai ka koma alamar personal din. So idan kana buƙatar kai recharging a ciki, zaka taba alamar recharge. So kana taba alamar recharge zai nuna maka adadin abin da zaka iya yin recharging a ciki. So yanzu misali gashi nan ya kawo ka, idan kana son ka yi na 25 ne gashi nan, in kuma na wato 5000 duk gashi nan 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000 har 1 million duk zaka iya a ciki. So idan kana son ka wato yi recharging, za mu yi recharging na wato 2,000 mu gani. So kamar yadda kake gani zaka taba wato 25 kamar haka. So kana taba 25 gashi ne ya zo maka a wajen alamar amount, sai ka taba alamar recharge. Kana taba alamar recharge kamar yadda kake gani zai nuna maka inda zaka dauki account number, sai ka je ka tura wannan 25, sai ka dawo ka danna alamar I have made the payment. So ga account number nan, sunan bankin Wema, sannan sunan mai account Nigbo International Commerce kamar yadda kake gani. Sai kai copy account number, sannan suna baka bayanai, za su ce maka this account is valid for one time. Wannan account din zaka yi amfani da shi so ɗaya ne, kada ka yi amfani da shi so ɗaya kuma ka je ka ƙara turo wani kuɗin. So idan kai haka kuɗin ka ba za su shigo ba. So dan haka sai mu je wato mu yi wato deposit kamar yadda aka saba. So za mu zo mu yi deposit, mu tura wato wannan 2,000. So 2,500 sai mu je mu fara investing. Kuma kullun zaka samu naira 600 ne da yan kai a ciki. Kullun kaga duk kwana biyu zaka je ka withdraw, bayan kwana biyu zaka yi withdraw kamar yadda kuke gani. So sai mu dan jira mu yi wato deposit a ciki, dan haka sai mu danna alamar account number. So gashi nan sai mu je mu zabo wato banki. So kamar yadda kuke gani za mu je mu tura wato wannan kuɗi. Sai mu dan jira. So ga account number na ya bayyana, sunan gashi nan sai mu rubuta amount. So gashi nan 25. So kana tabawa kai tsaye sai ka je ka rubuta abin da kake so, sai ka wato tura. Misali zaka tura ka riga ka yi transfer, sai ka saka pin.
bayan ka transfer kai tsaye ya nuna maka successful, sai ka screenshot din shi in case. So bayan ka screenshot sai ka koma can ka taba alamar I have made the payment. So gashi nan transfer namu ya tafi. So bayan ya tafi kamar da kake gani gashi nan mun yi screenshot kamar haka, sai mu koma cikin site din kamar haka, sai mu danna alamar I have made the payment. Kai tsaye zuwa ɗan wa'ansu sakonni zaka ga wato kuɗin ka sun shiga ciki. So sai mu jira ya kammala wato loading kamar yadda kuke gani gashi nan yana loading. So kamar yadda kake gani zaka dawo back zuwa yan wasu sakonni kuɗin ka za su sauka. So gashi nan har sun riga sun sauka kamar yadda kake gani kuɗin ya koma 28. So yanzu da za ka je ka gwada yin transaction ka ce za ka cire, zai wuya su barka ka cire saboda baka yi wato investing a ciki ba. Amma bari mu kwatanta wani abu mu gani, idan ya yiwu shikenan kaga taka za ka samu kuɗi, za ka je ka dinga buɗe wani account har ka samu wato riba sosai. So bari mu kwatanta yin withdrawal mu gani, mu sa 28 mu gani. So kun ga idan mun abin nan din 28 zamu wato receiving 2,600 da naira 60, sai mu danna alamar. So kun gani ba zai yiwu su bar mu cire ba har sai mun wato ya kai mun je mun yi wato investing a ciki, mun cire riban mu sannan zamu zo mu yi withdraw. So don haka zamu koma alamar home. Kana taba alamar home kamar yadda kake gani, zaka zo alamar investment kamar yadda kake gani. So kana taba alamar investment gashi nan zaka ga wato wannan na 5,000 duk kwana ɗaya zaka samu 1,300, nan kuma na 2,500 kullum zaka samu 625 har tsawon kwana 35. So sai ka taba shi tunda na 2.5 zaka yi. So sai ka taba alamar buy kamar yadda kake gani. Kana taba alamar buy gashi nan shikenan ya fara working. Gashi nan zai baka time, ga time din nan kullum zaka samu naira 600. Kaga kullum bayan kwana biyu zaka zo kai withdraw, bayan kwana biyu zaka yi withdraw. So insha Allah zaka samu alheri sosai a cikin wato wannan site din. So don haka idan kana buƙatan ka gayyaci abokananka kuma sai ka zo ka taba alamar personal, sai ka shiga alamar invitation. Kana shiga alamar invitation kai tsaye zaka zo ka taba alamar copy, kai copy din wato link naka. So kana yin copy link naka shikenan kai zaka je ka gayyaci abokananka, duk wanda ka gayyata zaka samu percentage a gurin shi. So nagode da kallon bidiyon nan, idan ka dadi ka danna mana like saboda haka yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai-akai. Sai da mu haɗa ku a wani bidiyo na gaba, mun gode.